Si tienes esta moneda en tu casa, prepárate, porque podría ser literalmente una de las personas más ricas del mundo sin saberlo. Si, escuchas bien. Una simple moneda de un centavo, un penny estadounidense de 1955, puede convertir a cualquier persona común en dueño de una auténtica fortuna. Why no estoy exagerando. Esta pequeña paisa de cabra, aparentemente insignificante, ha sido la protagonista de búsquedas frenéticas, leyendas numismáticas, pujas impresionantes y subastas que han dejado al público completamente en shock. Así que antes de tirarla, gastarla o dejarla olvidada en un cajón, mira este video hasta el final, porque podría cambiar tu vida. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, casi increíble, sobre una moneda que nació de un error, creció como un mito, y hoy es considerada una verdadera joya para los coleccionistas más poderosos del mundo. Una moneda que muchos han buscado sin descanso y que muy pocos han tenido en sus manos. Así que ponte cómodo, sub el volumen y prepara para un viaje profundo, lleno de misterio, historia, tragedias dentro de la casa de la moneda estadounidense y momentos legendarios en subastas donde los coleccionistas casi llegaron a las manos con tal de poseerla. Nuestra historia comienza en un año turbulento para Estados Unidos. 1955 no fue simplemente un año más. Fue una época de tensiones políticas, de transiciones económicas, y también una etapa en la que la casa de la moneda trabajaba a un ritmo frenético para satisfacer la enorme demanda de monedas en circulación. En aquel entonces, nadie imaginaba que un simple descuido de máquina, un minúsculo error humano, y un golpe de suerte darían vida a uno de los centavos más valiosos jamás creados, el legendario penny. 1955 doble die. Imagina la escena. Trabajadores cansados, máquinas enormes vibrando, planchas de acero golpeadas una y otra vez, y un error imperceptible ante ojos humanos pero devastador para la perfección que se exigía en la producción de moneda. Una de las matrices fue golpeada dos veces, pero no de forma perfecta, sino con un ligero desplazamiento. Ese desajust provocó que el destino, especialmente las letras de Liberty y la fecha, quedara duplicado. Un error que jamás debía haber salido a la calle, pero salió. Y no solo salió. Cientos de miles de estas monedas se mezclaron con centavos normales, y nadie lo notó hasta que ya era demasiado tarde. Para cuando los inspectores se dieron cuenta del error, muchas de estas monedas ya estaban circulando, escondidas en cajas de cigarrillos, en bolsas de bancos, en cajones de restaurantes, y distribuidas por todo el país como si fueran centavos comunes. La casa de la moneda intentó detener la salida de más ejemplares, pero fue inútil. La noticia se expandió como un rumor irresistible, un error muy visible, una moneda totalmente fuera de lo normal, y lo mejor, nadie sabía cuántas existían realmente. Así comenzó la leyenda. Personas revisando frascos de monedas, coleccionistas principiantes revisando cada centavo que recibían en cambio, familias enteras guardando sus pennies de 1955. Por ese acaso, y comerciantes aprovechando la locura para vender centavos comunes prometiendo que podrían valer millones. Y si, miles de personas se obsesionaron con encontrar una, porque la duplicación del destino era tan perfecta y tan espectacular que parecía hecha a propósito. Pero no lo fue. Fue un accidente,
Un accident que hoy veamos que el sueldo de muchos durante toda su vida, con los años, esta moneda se convirtió en protagonista frecuente de subastas. Casas numismáticas prestigiosas como Heritage Auctions, Stax Bowers, Goldberg y muchos más la han presentado en sus escenarios más brillantes. Y cada vez que aparece una, el público contiene la respiración. Y no es para menos. Incluso ejemplares en conditions no perfectas pueden alcanzar cifras que ningún coleccionista casual podría imaginar. Los subastadores describen el 1955 doble di como una de las monedas más intensamente deseadas del siglo XX. Y cada aparición en subasta ha reafirmado ese título. En algunos eventos, compradores de perfil misterioso han levantado sus paletas de puja sin pestañear, compitiendo ferozmente con coleccionistas veteranos dispuestos a todo por posar esta pieza mítica. Y varias de estas subastas terminaron con récords. Cada vez, el precio subía más. Cada vez, la moneda se convertía en un símbolo más grande de prestigio y poder dentro del mundo numismático. Varias historias cuentan que la gente ahorró durante años solo para estar preparada si algún día aparecía su oportunidad. Otros vendieron colecciones completas para tener liquidez suficiente para poder cuando sonara la campana. Porque una cosa es clara, esta moneda no solo es rara, es legendariamente rara. Se estima que menos de 20,000 ejemplares sobrevivieron con el tiempo. Algunos se perdieron, otros se gastaron, muchos fueron descartados o destruidos. Solo unos pocos, apenas un puñado, permanecen hoy en excelente estado. Y esos pocos son los que causan terremotos en cada subasta donde aparecen. Subastas donde los precios han escalado a cifras impensables para un simple centavo de cobre. Subastas donde coleccionistas millonarios han luchado como si su vida dependiera de una moneda de un centavo. Pero, ¿por qué tanto valor? ¿Qué hace que un penny de 1955 se considere una obra de arte, una reliquia, un tesoro digno de museos? Primero, la magnitud del error. La duplicación es tan clara que incluso un niño podría identificarla sin lupa. Si tienes esta moneda en tu casa, escucha bien, porque podría cambiarlo absolutamente todo. No estoy hablando de una moneda rara cualquiera. No estoy hablando de un centavo que solo vale algo. No. Estoy hablando de una pieza que, si la encuentras en el estado correcto, puede convertirte en una de las personas más afortunadas del planeta. Sí, este pequeño centavo de 1941, con la marca D, puede valer cifras tan enormes que dan a cualquiera sin respiración. Y lo más sorprendente es que miles de estas monedas circularon por décadas, lo que significa que todavía pueden aparecer en frascos viejos, cajas olvidadas, colecciones antiguas, o incluso en el cambio del supermercado. Así que antes de gastar, vender o ignorar un penny de 1941 quédate hasta el final, porque podrías estar sosteniendo un verdadero tesoro sin saberlo. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, llena de giros inesperados, errors invisibles, risas extremas y momentos legendarios en subastas donde esta moneda fue protagonista absoluta. El Lincoln Weed Cent de 1941 no solo pertenece a una de las épocas más interesantes de la numismática estadounidense, sino que además guarda secretos que solo los coleccionistas más expertos conocen. Y tú estás a punto de descubrirlos todos. Comencemos viajando a 1941.
Estados Unidos estaba a meses de entrar en la Segunda Guerra Mundial. La economía pasaba por transiciones rápidas. Las fábricas trabajaban sin descanso, while la Casa de la Moneda de Denver tenía la responsabilidad de producir una enorme cantidad de monedas para abastecer un país que se preparaba para tiempos difíciles. En medio de ese ritmo frenético se acumularon más de 128 millones de centavos de Lincoln con la marca de una cifra enorme para la época. Pero como suele ocurrir en la historia de la numismática, no todo lo que se produce en grandes cantidades termina siendo común. Entre esos millones de países, solo unas pocas sobrevivieron en estados extraordinarios. Y aquí es donde todo se pone realmente interesante, porque los ejemplares que se sobrevivieron en estado perfecto, con brillo original, bordes afilados, detalles nítidos y sin señales de desgaste, se convirtieron en objetivos de deseo para coleccionistas de altísimo nivel. Tanto así, que estas monedas llegaron a protagonizar subastas donde los precios escalaron como si tratara de obras de arte, porque aunque el 1941 es un centavo, común, en lo general, no lo es en lo absoluto cuando se habla de ejemplares perfectos. Los coleccionistas más seriosos, los que buscan países impecables para completar series de Lincoln en grado máximo, saben que conseguir un 1941 en MS67 o MS68 es prácticamente como encontrar una aguja en un pajar. Y cuando aparece uno certificado por empresas como PSG o NGC, no es solo noticia, es un evento. Un acontecimiento que inmediatamente se vuelve protagonista de subastas importantes. Muchas de estas subastas ocurren en casas prestigiosas como Heritage Auctions o Stack's Bowers. Y la tensión que se vive allí es increíble. Imagina una sola línea de coleccionistas seriosos, cada uno con su paleta y su número, esperando a que aparezca en pantalla un centavo aparentemente sencillo, pero que ellos saben perfectamente que no lo es. Apenas el subastador anuncia. Lo siguiente, Lincoln set 1941 de grado MS. Todos se mueven hacia adelante, fijan la vista, y se preparan. Porque ese instante puede ser la única oportunidad en años de ver un ejemplar en ese estado, y entonces comienza la batalla. Puja tras puja. Las manos se levantan una tras otra. Alguien sub $1000. Otro agrega 2000 más. Los coleccionistas sienten la adrenalina, porque saben que la combinación de un año histórico, la marca de el destino clásico de wheat reverse y la rareza extrema en alta calidad hace que esta moneda sea una auténtica joya. Muchas personas que jamás imaginaron que un centavo podría provocar tensiones casi comparables a subastas de arte moderno, se sorprenden cuando ven como los precios suben sin freno. Y aquí es donde entra otro punto fascinante. Las variaciones y errores pequeños del 1941 de no es famoso por un error masivo como el 1955 doble die. Si existen ejemplares con fallas de cuno, golpes de matriz, y alineaciones imperfectas que pueden aumentar enormemente su valor. Algunos errores menores han llegado también a subasta y, no alcanzan cifras exorbitantes, han generado suficiente demanda como para aparecer repetidamente en catálogos de venta privado y eventos numismáticos. Todo esto contribuye a que el 1941 sea un centavo más interesante de lo que su mintage masivo hace pensar, pero lo que realmente marca la diferencia, lo que realmente convierte un 1941 en una pieza que pueda valer una fortuna, es la condición. El estado. La pureza visual de la moneda.
Un centavo gastado puede valer centavos. Uno normal puede valer algunos dólares. Pero uno impecable, perfecto, brillante como si hubiera sido acuñado completamente libre de marcas. SAES el que provoca guerras en subastas. SAES el que los coleccionistas esperan durante años. SAES el que aparece una vez cada tanto. Y cuando aparece, el mundo numismático es detiene. Hay historias increíbles de personas que encontraron un 1941 de casi perfecto en cajas viejas de la abuela, o mezclado con monedas heredadas. Historias de personas que no sabían lo que tenían, y terminaron enviándolo a certificar como curiosidad. Solo para descubrir que el centavo era una de los mejores países conocidos. Y esas historias terminaron en subastas donde la moneda se disparó a precios sorprendentes. Porque la verdad es simple. El 1941 d, cuando está en el grado adecuado, es una auténtica mina de oro. Es una prueba viviente que incluso en años donde se acumularon millions, la verdadera riqueza no está en la cantidad, sino en la calidad. Y solo unos pocos privilegiados han podido ver un ejemplar perfecto frente a sus ojos. Y ahora, llegó el momento que estabas esperando desde el inicio. La cifra. El valor. La razón por la que te dije que esta moneda, si la tienes en el estado adecuado, puede convertirte en una de las personas más afortunadas del mundo. Un ejemplar de 1941 d en estado superior, certificado en grado MS68 por PCGSONGC, y vendido en una subasta prestigiosa. Alcanza nada más y nada menos que **108,000 $108,000. $108,000 por un centavo de 1941 d. Así que revisa tus monedas. Revisa cajas, frascos, cajones, harinchas. Porque esa pequeña paisa está esperando allí, intacta, brillando todavía. Podrías estar sosteniendo una fortuna silenciosa en la palma de tu mano. Si tienes un centavo de 1940 guardado en algún cajón, en un frasco viejo, o entre monedas heredadas, atención, porque podrías estar sosteniendo algo que jamás imaginaste. No te dejes engañar por su tamaño, ni por su color cabrizo, ni por su antigüedad. Esta pequeña moneda, este humilde Lincoln Wheatcent de 1940, puede valer muchísimo más de lo que cualquier persona común se atrevería a creer. Why no exagero. Si está en el estado correcto, si tiene la calidad adecuada, si pertenece a uno de los pocos países superiores que sobrevivieron milagrosamente, podrías estar sosteniendo un verdadero tesoro. Un tesoro que ha brillado en subastas internacionales, que ha dejado sin palabras a coleccionistas experimentados, y que ha generado guerras de pujas entre algunos de los numismáticos más poderosos del planeta. Así que quédate hasta el final, porque la cifra exacta te sorprenderá. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergiremos en una historia que comienza en una época previa a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Un año en el que el país se preparaba sin saberlo para la tormenta que se acercaba. Y en medio de esa tensión silenciosa, la Casa de la Moneda produjo una enorme cantidad de centavos, entre ellos el Lincoln Wheatcent de 1940. Una moneda aparentemente común, sí, pero llena de detalles, rarezas, curiosidades y secretos que solo los coleccionistas más obsesionados han llegado a comprender. Más de 586 millones de monedas de un centavo se acumularon aquel año.
Una cifra gigantesca, impresionante incluso para los estudiantes de la época. Y sin embargo, paradójicamente, no es la cantidad lo que hace especial al centavo de 1940. Lo que verdaderamente lo convierte en una joya es algo mucho más profundo. La supervivencia de ejemplares en estado impecable. Porque aunque accumularon cientos de millones, la realidad es que casi todas esas monedas fueron gastadas, golpeadas, redadas, mezcladas en bolsas, transportadas en camiones y puestas en circulación durante décadas. La inmensa mayoría sufrió desgaste severo, manchas, golpes y corrosión. La verdadera rareza está en encontrar un ejemplar que haya sobrevivido intacto, brillante, perfecto, como si hubiera viajado en el tiempo, da y aquí es donde la historia del 1940 se vuelve inolvidable. Con los años, coleccionistas de todo el mundo comenzaron a buscar estos centavos en estado superior. Algunos lograron encontrar países notables, pero solo unas pocas lograron alcanzar los grados máximos, certificados por empresas líderes como PCGS o NGC. Estos ejemplares, con brillo rojo intenso, sin la menor señal de contacto, con bordes afilados y detalles nítidos, se convertirán en auténticos santuarios de la numismática. Cada vez que un 1940 de máxima calidad aparece en una subasta, ya sea en heritage auctions, Stax Bowers, Goldberg o Great Collections, Ochre lo mismo, la sala se tensa. Los coleccionistas se inclinan hacia adelante. El subastador toma aire. Y comienza la guerra silenciosa. Porque estos países no aparecen todos los días. No aparecen todas las semanas. A veces ni siquiera aparecen en meses. Cuando un ejemplar perfecto, especialmente uno certificado en MS68, está frente al público, todos saben que están ante algo extraordinario. Muchos coleccionistas compran este centavo con un diamante raro. Cientos de millones existen, pero solo unos pocos brillan con luz propia. Y cuando estos diamantes numismáticos entran a subasta, las pujas se desatan. Miles de dólares suben en segundos. Las paletas se levantan una tras otra. Y, en cuestión de minutos, esta pequeña moneda, este pequeño trozo de cobre de 3.11 gramos, rompe todas las expectativas, incluso en grados ligeramente inferiores como MS67, el 1940 puede causar revuelo. Los catálogos de subastas suelen resaltar su color, su brillo, su conservación impecable. Y aunque es una moneda relativamente común en estados circulados, se convierte en una rareza absoluta cuando se encuentra en estado red, perfecto, sin manchas ni imperfecciones. La diferencia entre una paisa común y una joya es abismal. Y un coleccionista serio lo sabe. Pagar más en subasta por un ejemplar extraordinario no es gasto. Es inversión. La historia del 1940 también incluye pequeñas variedades que en ocasiones han generado interés adicional, fallas de cuno, ligeros golpes de matriz, variaciones del reverso y otros detalles técnicos que, aunque no tan famosos como errores grandes, han logrado aparecer en subastas especializadas. Y cada vez que lo hacen, la moneda vuelve a posicionarse como una de los países más seguidos dentro de la serie recent prebélica. Pero lo que verdaderamente importa, lo que define el destino de esta moneda, es el estado de conservación. Esa es la clave. Esa es la razón por la que algunos pocos centavos de 1940 se han vendido en cifras que jamás imaginarías.
ESAES la razón por la que coleccionistas de lead han viajado miles de kilómetros solo para ver un ejemplar perfecto. La razón por la que subastas enteras se han paralizado cuando aparece uno, y ahora llegamos al momento más esperado. La cifra que todos quieren escuchar. El valor que ha convertido a este centavo aparentemente común en una paisa legendaria. La razón por la que, si tienes uno en casa en el grado adecuado, podrías estar sosteniendo una fortuna silenciosa. Un ejemplar de 1940 en estado extraordinario, NMS 68, con brillo rojo puro, y vendido en una subasta prestigiosa, ha alcanzado nada más y nada menos que $108,000 $108,000 por un centavo de 1940. Así que revisa tus monedas, revisa tus cajones, revisa tus herencias. Porque esa pequeña paisa perdida en algún rincón podría valer más que un automóvil nuevo, más que un terreno, incluso más que el salario de muchos durante años. Y to do eso, en la palma de tu mano.